Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we still the beg for dough. Africa rich, we not be poor. Corruption just they make them so. Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we still the beg for food. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be fat. Them go they fill them my bellies, their family then leaving the poor to suffer die. Promises for promises. After your vote, them go leave your premises. I just see the remedies. All these years come alive became images. Yeah. Poor roads and hospitals. Them go they fly to Europe for health issues. Them go they use one hard and taxes to show them my girls them barbecues. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Yaro yara, wosomo yara. Yaro yara, wosomo jini babio yara. Yaro yara, wosomo yara. Yaro yara, Mama Africa de Bino yara. Rise up my country people, rise up my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go match for boot for boot. Rise up my country people, rise up my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go match for boot for boot. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be facts. Them go they fill them my bellies, them family they living the poor to suffer die. Promises for promises. After your vote, them go leave your premises. I just received the remedies. All these years come alive became images. Poor roads and hospitals. Them go they fly to Europe for health issues. Them go they use one hard and taxes to show them my girls them barbecues. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Africa, eh. Mama Africa, eh. Africa, eh. Yaro yara, wosomo yara. Yaro yara, wosomo jini pabio yara. Yaro yara, wosomo yara. Yaro yara, Mama Africa de Bibi. Mama Africa, eh. Da dawowa kan shirinmu na wasan wasanni indeed. Shirinmu na Tsarin Safiya. This is the newspaper segment inda za mu shiga cikin takardu na jaridu. Mu duba wani irin labarai suka wallafo ko suka rubuto yau. Ko ina kake kana kallon wannan shiri kana da daman bin mu. Na za ka same mu ka same mu kan dandali na sada zumunta su Facebook, su Twitter da su Instagram. Kurun ne shi kaje ka nemi Baina TV. Kaje cikin search engine nan ka type Baina TV za ka same mu. Yeso ka bi mu kai ma idan muka kawo wani labari nan muna tattaunawa kai kuma kai ka tofa albarkacin bakin ka kai insha Allah. Shi sa newspaper review dai mun sani shi da labarai ke tahiya saboda haka ba za mu iya mu yi hakan mu tashi kai da kake kallon mu ba kai ka tofa albarkacin bakin ka kan zatuttuka za a tattauna kai ba. Shi saboda haka ku bi mu kan shafukan mu na sada zumunta. Currently this one is streaming on Facebook. So muje wurin nan yaso muje mu like mu nemi Baina TV mu like mu share mu ma iya mu kalli wannan show akai. Za mu fara ne da newspaper The Daily Graphic. Daily Graphic newspaper inda ga hoton shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Jiya dai Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yayi wasu zatuttuka da dama. Wani ya shafi corruption inda ma cikin wasu bizancin da ya je buga sunan tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama. But then let's look at the story here on the front page of the Daily Graphic. May shugaban kasa ki gayawa with public office accountability. Public office accountability, onslaught on ill-gotten wealth, new bill to tackle corruption.
wai za a yi sabon doka da zai maganci cin hanci. Ghana, my motherland. We are still talking about corruption. We are still enacting laws. We are still passing bills to fight corruption. Shugaban kasa kenan. Mu shiga cikin story. President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has stated that the Attorney General is leading an assignment to develop the Conduct of Public Officers Act to address extensively issues of financial portfolios of public officers before assuming office and links to family businesses, among others. Abu da ke cin muna tuwo a Kwarya kenan. Shi za shugaban kasa ya dauki wani mataki inda ya sa shi Attorney General aiki a yi sabuwar doka da zai duba wato shi da zai duba dai a yaki shi kudi da ake samu ba bisa ka'ida ba. Don irin waɗannan hanyoyi ake bi ana cin kudin kasa, corruption da sauransu duka. Kaga mutum dai shigo cikin public office dai zo yi aikin gwamnati yana zuwa da raga ya fita kaga ya saki. Shi sa kamun mutum a ce da aka shiga aikin gwamnati ka zo karbi aikin gwamnati kai ya kamace a san kai wane ne, me kake da shi, me kake rike da shi. Akwai wasu dokoki da za a bincike ka da kyau, yaso binciken da za a yi sakamakon shi ya hana ka cin kudin kasa. Ga hoton Electoral Commission, chairperson na Electoral Commission, Jean Mensa, injita ban da cewa inji wato Electoral Commission wai idan Allah ya da yau za a fara limited registration din. Limited registration mun sani jam'iyyoyin siyasa da dama sun fito sun ce ba su amince da anya da Electoral Commission za ta bi ko kuwa ita da mutanen ta tawaganta za su bi su yi wannan aiki ba, amma dai sanarwa ne ma duk mutanen Ghana baki daya kamar yau za a fara shi limited registration. Suna da za a zana yaso sunan kai kasance a cikin register na kasa na zabe, sabida lokacin zabe ya kai kuma ka je ka yi zabe kamar dan kasa. Shi yasa EC begins limited voter registration today. Kanin labarai na cikin page 13 where despite court injunction mun san kamar yadda na gaya jam'iyyoyin siyasa da dama har da NDC ciki sun je sun kai ma court kara cewa kamar suna son kotu ya ɗibiya annu kai ya hana ta ci gaba da wannan exercise din da za ta yi, amma ta ce tana nan kan kafanta dindindin za ta yi exercising ko da yake wasu political parties ba su amince da shi ba. GTech freezes unaccredited academic programs. Kenan wasu programs da ake a cikin jam'iyyu da dama a nan kasan Ghana wai sun freezing su, sun dakatar da su sabida ba su da accreditation, ba su yin waɗannan programs kan doka, sabida haka su zo su karbi accreditation su yi. Ga hoton IGP labarai da ya fito jiya na nuna cewa kamar yau IGP din zai kasance gaban Parliament Committee da suke duban shi leak tape da ya fito aka ambaci sunan shi ciki, an gayyace shi kuma ya zo gaban wannan committee a tattauna da shi a gane shi kuma na shi labari a cikin wannan leak tape da ya fito. Kanin labarai na cikin page 20. Insha Allah IGP Jamfare yau za ya kasance a Parliament, but an ce wai it will happen in camera. Bature ce ma in camera bi mana ba nunawa kan talabishin ka gani kenan. Amma ko me zai afku mun ji abinda zai fito bayan su kwamitin din sun kafa ko sun kawo nasu report. Political coloration of judiciary dangerous. Jiya kenan cikin wasu zatuttuka da shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yayi, ya ce kala-kala da ake ba judiciary mu
wanda suke kotu suke cin magana in ka je da magana suke cin magana yanzu aka an painting su da kala, wasu sun painting su da kalan NPP, wasu sun painting su da kalan NDC. Wai wannan abubuwa da muke yi wai abu ne mai ban tsoro, abu ne mai ban tsoro da bai da kyau, abu ne mai ban kazanta da ya kamaci mu bari, ji shugaban kasa na Ado Dankwa Akufo-Addo kenan. Labaran nan kenan da ke kan Daily Graphic newspaper. On the Daily Guide newspaper front page ga hoton shugaban kasa Nana Ado Dankwa Akufo-Addo shi da wasu wato members na Ghana Bar Association suka yanka wannan hoto. Wani irin magana ke bin wannan hoto? Nana Ado Dankwa Akufo-Addo on the Daily Guide newspaper with Airbus government official one Nana Jabs Mahama. Nana Jabs Mahama. Nana ya daki Mahama ya bashi an ce jab ka gani yanda boxers suke wulga nusu suna punch juna. Wai Nana Ado Dankwa Akufo-Addo ya punch Mahama. Wani irin punch ya mai? Wai ya ce Airbus government official one Nana Jabs Mahama. Mun tuna lokacin da za a gifa kuriya na 2020 a nan kasan Ghana, this Airbus issue became a very big issue a nan kasan Ghana, inda mutum da dama ake who is government official one, but according to this story wai kaman dai Nana Akufo-Addo ya ce don tun da wannan magana ya fito ba mu ji shugaban kasa ya fito ya yi wani magana kai ba, amma kaman dai Nana Akufo-Addo yana son ya danganta tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama da wannan report din da ya fito na Airbus corruption wato bincike da aka yi aka nuna cewa akwai wani ciki ana kiran shi government official one. Nana na son ya nuna kaman government official one na Majon Mahama ne. Mun akwai sauran jaridu sun yi magana mun shiga ciki insha Allah. Wai voters registration begins today. Shi sunanakin wato waɗanda sun ka kai a zana sunansu ya kasance cikin rijista na zabe. Za a fara yau special registration da ake. IGP storms parliament over leak tape. IGP shiga parliament da zai yi yau a ji a tattauna shi kuma ya kawo nashi bangare magana da aka yi kan tape aka ambaci sunan shi kai a tukunnan kasan nan. Ga wani story dai na loto ba mu yin wannan. Wai Shama query not license. Shi query da karshen mako da ya gabata bomb blast ya afku wurin. Wai ba su da license ma na aiki suke yi. Mu dai addu'anmu ne waɗanda aka sa dokokin kasa annunsu su ja kunnin waɗanda suke wato duban wannan mining suka zamna blasting ya afku aka yi rashin rayukan mutane hudu. Moving on to some other newspapers, we are going to the Ghanaian Times newspaper in daga hoton shugaban kasa Nana Ado Dankwa Akufo-Addo. So today it is all about Nana Ado Dankwa Akufo-Addo, all at the GBA conference, the Ghana Bar Association conference. In the fight against corruption on course, President assures. Wai yaki shi da yake yi na corruption, wai he is on course, wai yana kan anya daidai. Wasu mutane na maganganu fight against corruption na Nana Akufo-Addo ya lose focus, yana bibin the fight nan no wai he is on course. Wai yana gaya mutanen Ghana kuma yana gaya ma the Ghana Bar Association manya-manyan lauyoyi lauyoyi kungiyar lauyoyi nan kasan Ghana ya je conference su wato taron su da suka yi. Yasa zatutukan da yayi yin na Mahama na corruption nan duka wurin ya je yayi. Shin yake gaya musu ku lauyoyi ku ne mutum in ya je ya ci kudi da ja kunnin shi ku ke zuwa ku je ku saya ku ci maganan shi ku bashi. To dan gaya muku the fight against corruption under my government is on course. Where it is on course.
Akufo-Addo has lost the fight. No, it is on course. That is from the president, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Nearly 200,000 tons of cocoa smuggled out of Ghana. Jiya munji babban labari inda shugaban kasa ya announce cewa kaman kuɗi da wato manoman koko suke samu idan suka sayar bag ɗaya na koko an kara shi from 8 million sohun kudi zuwa 30 million sohun kudi, wato sabon kudi 800 Ghana cedis zuwa sabon kudi 1,300 Ghana cedis. Shin sabon labari da yake fito ne wai 200,000 tons of cocoa ana smuggle, wato an ce smuggle ana bin da shi wajaje da bai ce bi bai fita kasan Ghana. Kisa in Ghana shekara ya kai muna kididdiga asalin koko da farmers mu suka yi wai da yawanci wanda ma aka sani kenan 200,000 wai ana bin da shi wani wuri. Mostly rahotanni da muka samu ne mostly ana shiga da shi kasan Cote d'Ivoire ne. Shi yake ban kasan Cote d'Ivoire su kullum suke cin gaban mu idan ya zo wurin production koko. Ga hutun finance minister Ken Ofori-Atta with climate action. Ofori-Atta outlines roadmap for Africa's sustainable development. Anya da za a yi na ci gaban Africa dangane da climate action. The issues of climate has become tropical these days because Koduba Harwayo, this year in particular, last year ba ya adari yanda ya kamaci a yi shi ba. This year adari na ya ce wai bari lokacin da ma ba ka tsammani adarin ya zo shi zo. Yasa wannan yana damun manoma da yanda suke noman su yana distract nasu timetable. Mataki kenan da kasar Ghana za mu dauki inda shi wato Ken Ofori-Atta minister na tattalin arzikin kasa, wannan labari yana cikin page 12 na the Daily Guide newspaper. Where EPA orders arrest of STA at some enterprise owner over explosion. She explosion in the ya afku daga Shama wato yankin Western region kenan. EPA sun wato order aje akama shi mai wannan mining site ko quarry site ne akama shi yaso a bar doka yayi aiki. Kan labari na cikin page 3. IGP before Parliament Committee probe into leak tape. Wato IGP tahiya da zai yi Parliament a jiya tattauna da shi dangane da wannan tape da ya fito. Ga the Daily Post newspaper. Daily Post newspaper. Well, the biggest story here also has to do with the Ghana Bar Association conference, but this is a different angle altogether, where Ghana Bar Association disgraces itself again, turn its conference into NPP 2024 campaign platform. This is because of some of the utterances of the president yesterday. The government official one Airbus 10 that the president talked about it. There was a lot of bashing of John Dramani Mahama yesterday at the conference. What else should you expect? I mean, if John Mahama also gets the opportunity, he does it. So President Akufo-Addo yesterday gave it to John Dramani Mahama. In the machikin maganganushi, yaje doki epistoling Martin Amidu de Ekau yache John Dramani Mahama shini government official one. Ko shi Martin Amidu Mada ya dauki wasu matakai ya dama yayi bincike kan wannan abu. She President Akufo-Addo ya manta kaman Martin Amidu nan no kuma ya kira shi mother serpent of corruption. That's how politics is. Ya manta kaman Martin Amidu nan shi no ya ce makai president, you are the mother serpent of corruption. That one the president has forgotten about it. So the Daily Post is saying that the Ghana Bar Association conference that the president attended, where I made the she campaign in the MPP, where some second sukunya Ghana Bar Association. We know that lawyers na kasan na yanzu ma sun rabu ne. Akwai na NDC, akwai na MPP. Na NDC suna taron su she su kira Mahama. Na NDC MPP suna taron su she su kira Akufo-Addo. And we all know Daily Post.
shi yasa su kuma angle su kenan na story ga hoton John Dramani Mahama bisan nan wai Mahama's Facebook post about another clear case Mahama's Facebook post about another clear case of shady judicial manipulation forces registrar to act responsibly. Musa Mahama has been very, very, very vociferous when it comes to the matters of judiciary. Then the judicial service in Enki conducts counsel these days in that accused the current government of stocking the judicial service with Mutani Suna MPP Yekichiwa. She said magana eji call to if it has to do with another political party. She achi abasu. She said we maganganun de yake as far as samu results in da aka fara samu daya daga ciki shine ya force the registrar suka act responsibly. As to what it is about, you have to get the Daily Post newspaper and then read further. An outright useless comment from a president. This is from Kakakin John Mahama, Speaker John Mahama Watung. Ita ke yawan fitowa tana magana for tsohon shugaban kasa Joyce Bawa Muhtari. Ita ta fito ta yi wannan magana wai Akufo-Addo maganan da yayin wai is an outright useless comment. Ya fito wurin shugaban kasa maganan da yayi dangane da shi Airbus scandal wai Muhtari descends on Akufo-Addo over bar conference comments inda yaje wasu zatuttuka dangane da maganganun da John Mahama ke yi kan judiciary ya kuma yi batun Airbus din shin take cewa it's an outright useless comment. Finally, where Akufo-Addo accepts he is the mother serpent of corruption, just as I said. So, if on one breath you are saying that NG Martinamidu, where President John Dramani Mahama shi ake ambaton sunan shi domin corruption ya wanke shi sabida haka in an ce government official one John Mahama ne shi dai wanda ya ce John Mahama shine government official one ne ji shi kuma wai kai ne mother serpent of corruption wai babban maciji uwar macijiya na corruption wai kai ne wai wannan kuma shi sai sha ka amince da shi ji Daily Post wai to Akufo-Addo duk da dai ya amince kamar Mahama ne government official one shi dai ya amince kuma kamar shine mother serpent of corruption. Coach sana zuwa yau kaman ka zo kaman ba seriously timing ne insha Allah lokaci dai na Allah. Akufo-Addo zatutuka da ina so mu doke shi ɗaya bayan daya. Na farko, do you agree with Joyce Muhtari? Idan ta ce those are strong words, but then wurin ta fito sai sa masu kallo mu a sani ba mu muke gayawa ba. In ji ta wai maganan da Akufo-Addo yayi, especially that comment kaman na mother serpent government official one, the Airbus scandal, wait for a president to actually make references to those, it's useless, outright useless. Na farko dai muna gode ma masu kallo mu kai wanga channel mai girma mai albarka kuma muna kuma encouraging su ringa kallo mu kan Bayana TV because nan za su samu latest news day da news da ya zama authentic day. To batun Joyce Bawanga, sometimes muna cikin gari ruling government ko yayi dai yana da opposition kuma a very strong one to be precise. Jeza Joyce Bawanga muka duba inda ta fito the stand in da take the camp da ta fito definitely mu expect iri wadanga ababe from ita muka duba kuma mun kusa da eran election. Jeza these are the times da zamu ita ji iri wadanga maganganu day in day out kamar irin maganganun da Joyce Bawanga ta fito ta fadi batun Akufo-Addo da kaza mun ji shi all the time because lokaci election da ya kusa ko wana so ya yi abin da zai ba kan shi popularity dai da partin shi kuma muka duba batun scandal John Mahama nan Mahama na kan kujera ne wannan incident ne ya happen shi za
kuma Martin Hamidu nan kuma ya fito ya faɗi kaman Mahama is official government official one. Yes, kuma admit because da aka ja ka duba cikin transaction wannan Airbus nan ma. Yeah, but sun Mahama ya fito ciki. Yasa in dai yau Akufo-Addo ya fito ya faɗi kaman Mahama is government official one saboda Martin Hamidu ya faɗi. Shi Martin Hamidu nan no kuma ya fito kuma ya ce Nanado Dankwa Akufo-Addo shi ne mother serpent of corruption nan. Shi dai Akufo-Addo ya yarda kaman Mahama is government official one. Shi kuma ne mother serpent. Yes, kan Mahama nan ma kuma na karkace kuma in terms of corruption. Can understand? Because sometimes words mun muke use nan sometimes in a kagan in other ways. Do you think it's appropriate for a president because by wani bincike nan kasan Ghana sab kan wannan an establish kaman John Dramani Mahama mun san buga sunan kanin shi wani kanin shi da ke kasan Britania ciki but then nan kasan by wani bincike kai ba ko kuma ba mu samu shugaban kasan mun da kanshi maybe ya sa an yi wani bincike kan wannan magana ba shi ka samu shugaban kasa ya je irin taro haka taro na lauyoyi waɗanda suka san doka waɗanda suka san yadda ake bin kan doka a yau shi je wanga magana kana ganin shugaban kasa maganan da ya yi magana ne da ya kamace je saya wurin nan ya yi seriously kwanacin ga presidentin garinmu akwai wasu maganganun da yake yi gaske da shugaba da bai fi kana wannan maganganu ba kamar irin magana batun Mahama haka ba yi investigation and finalize kan results kamar gaske Mahama shine government official one nan da ake batun shi nan kuma ga abin da ya this the role da ya play cikin wannan scandal nan a ce kamar gaskiya he's a victim, he's one of them, ka understand? Yasa in dai shugaba ya te on big platforms aka na loyoyi manya-manyan loyoyi har attorney general ma was wurin nan attorney general Dami Yabuwa Godfrey Dami shi yana wurin nan, ka understand? So it's a very big platform in that president in there's about a speech there are certain points in that ya fi ka zo ka talk about not on issues like this in that by investigation manka yanzu aka mishi ma ya yi si unka domin ka dibiya mai maganin da he doesn't even know about by investigation an kare kamar yes gaskiya ina ciki ko ba shi ciki ba ce sa ni dai tuni wurare akwai wasu magana tamun da kai shi we fight against corruption is on course. Fight against corruption? No, I don't believe fight against corruption is on course. Saboda muna garin mun gan scandal daban da ya happen under Akufo-Addo's government ya happen te da safi da rana da dare ba mu ga abin da ya happen ba, ka understand ko? So yau mun ji kaza ya happen nan su buffer stock ga duka mun ji scandals da ya happen wurin nan su batun Cecilia da Panga mun ji scandals da ya happen har an freeze accounting and by the other way out of freeze accounting, I understand, whilst investigation is still going on. Which is Akufo-Addo way fighting against corruption is assured in them. I don't believe it. So can we say that Ghanaians are really tired? Mungajida jing irin maganganu aka come the fight against corruption because mungang in one of the newspapers, that's the Daily Guide graphic newspaper. Akwai wani mataki da shi attorney general dai dauki na kawo wani sabuwan doka da zai duba the public servants a make sure kaman an kashe wani dama da suke samu na cin kudin kasa idan an ba su aiki su yi. Mun ga an set up so many other institutions, anti-corruption institutions. One of them is even the Special Prosecutor's Office. So far, muna zaune ga wani Special Prosecutor ya dauki wani case ya je ya yi mun samu wani sakamako mai kyau da zai bar mutane ma su ga wannan sakamako da aka samu su yi kwaikwayo su ce a'a ina da niyya zan shiga cikin public office in ci kudin kasa amma saboda wannan mataki da aka dauki kan wani aka ja kunnin shi saboda haka ya bar ni in sake hankalina. So far mu gan the Attorney General yayi abu irin haka ba. So this call by the president, do you think that
it's a clear indication that kaman abin ya zama waka ne kullum ana yi kuma ba yin abu da dai nuna cewa kaman idon mu yayi jamu fight against corruption. And seriously, wanga new bill to tackle corruption gun the president in Yakao, I don't think one abu da zai kawo magarima cin gaba saboda he's just doing saboda a ce yana try best fighting corruption because wanga bill ko wanga initiative ngana za budenga I don't think ina da power ko ina da karfi ya kai office of the special prosecutor domin wanga is the office of the special prosecutor nga iri kudade man da suka shiga wurin nan da ya fi yawa ce in aka ji kaza an kama wan amma ba mun ji komai ba kuma kudaden da ke shige wurin nan ba yi zai bane ka gane ko shi yasa abin ganda president ke ce zai kuma bude another bill sabon doka bill doka da kawo kagan mostly mutane na shiga cikin the public service me shi ya shiga ana dai karban me shi ne ya shiga mai asset declaration it has become an issue an yi batun shi but then you often see that people don't actually declare their assets ko da yake akwai doka da ke yasa wanga ya kaman da kawo wani doka da zai karfafa zai tsilasa ma mutum idan za a baka aiki wani public sector job kamata ne a yi shi kan wani tsari da dai hana ka ko da ma ka samu daman cin kudin baka cin kudin domin akwai wani doka da aka ajiye da zai hana ka yin irin haka shi nake tambaya ba so how long are we going to be enacting laws to fight against corruption when already we have institutions, there are laws that har wayo ba mu ga abin da suke ba. And I cited example, for instance, in ka duba the special prosecutor tun da yazo yana aikin shi kullun kana gani shi dai ya tashi ne ya kwashi yan jaridu su bi shi a yi shi for the camera kaga maganan ya fadi ba ganin da maganan ya bi ba yanzu haka muna maganan gama shi da kanshi ba shi nan kasan Ghana yana wani wuri daban so there are calls from some civil service organizations da suke gwada kaman that particular office is not needed ya kamaci ma shugaban kasa kowane anya za a bi kan anyin doka a dissolve wannan office da a dissolve shi so wannan iko da aka doki aka bashi na a doki duka a ba attorney general ya so yayi aikin shi because it is looking like special prosecutor an baye ne aka ya zama like political ya sunan shi aka yi kuwa amma tun da aka bashi aikin tun ba yau ba mu gan abin da yake yi har ma a ce kasa ya ci amfanin aikin da yake yi ba so ni dai to me I think that this issue about corruption dai yana part of us so shugaban kasa John Ajikun Kufuor yayi magana we yana nan with us since the days of Adam but then the point is babu wani kasa da ke samu ci gaba indai ba su mayar hankali kai sun yake shi yanda ya kamace su yake shi ba domin nan ganna yayi kaman in me shi ma na power bai ganin corruption nan shi ya je opposition ya je opposition yanzu shi ya zama anti-corruption crusader shi fara batun corruption domin ya ga mutanen Ghana ba wai ba mu sani ba mun san kaman an ba su dama na shugabanci suna cin kudin kasa shi sa mutumin Ghana duka shi abu da ke burge shi idan dan siyasa ya zo wurin shi shine wani anya za ka yi ka bi ka lillike shi wannan hose da yake ban kudin kasa na drain yana shiga cikin anyan mutane da bai kamace ya shiga ba inda an ce doka da dai hana ka cin kudin da doka mai kyau ne amma abu daya ne wai ana fita daya ne a je biyu dokoki da muke da shi yau akwai dokoki da dama da ya kamace ya hana mutane cin kudin kasa ko ya hana mutane darga domin ni na kiran shi darga domin in an baka kudi ka yi aikin kasa shi ka bi wani anya shi ka ji kudin to ka yi darga da sata kenan akwai dokoki amma yayi kamar an bar wannan kowane lokaci shana son a kawo wani sabuwar institution ko a kawo wani sabuwar doka a ce wai da zaki corruption da shi kuma corruption nan da ake son a yakin in an kawo wannan doka ko wannan institution kaga ya zo yanda ake yi da yake cin muna tuwo a kwarya shi ake and that's the reason why I keep citing the example of the office of the special prosecutor ba tun lokacin Martin Amidu har shi wannan
ba mu ga wani mataki da aka ɗauki aka samu wani sakamako da dai ban yau wani ya tashi ya ce na ga kudin kasa ɗan dauki me shi ya ji tsoro ya ce ban doka ba. So all these talk about, and one dangerous thing is that now it is looking like the judiciary nan da kanshi ma ya rabu biyu. Domin anytime the former president ya samu opportunity ya hau kan dandali, it's like, I mean, the judiciary da shi ya yarda da su daban ne da wanda muke da shi yau. Lauyoyin kasa ma yanzu, akwai lauyoyin NDC, akwai lauyoyin NPP. Kuma waɗannan institutions din, they are very, very important when it comes to the fight against corruption. Domin mutum ya je ci kudin kasa, an kama shi, ai lawyer dai je court ya je ci maganar shi. Shi yasa Ghana in ka duba inda muke yanzu ba wasa bane. Muka ce da mu yi wanga magana, mun yi shi har garin Allah ya waye. Yau Dan Paride je parliament, albeit in camera. What do you expect today, after all that you've heard about this issue, tips in the two videos da muka ga ya fito from Bugiri na Abu and so on and so forth? What do you expect? Kaman yau parliament, wani irin questions kake ga kaman da a tambaye Dan Paride, wani irin martani kake gaji bai? To batun IGP Dan Paride, mu duka muna garin ga muka gan farawan shi, kuma garin ga dai koya kai dai ba wanda dai zai fara hare kari bai samu mistakes ba, kaga ko shi yasa batun Dan Paride Bugiri na Abu in some of the tapes nan wai shi kodin da aka kira shi ma na tambayan shi kamar ya san da zaman tape nan da wasu ba, wai shi ina ji maganganu da mutane ke faduwa kamar IGP ga abin da yayi IGP, kuma zuwan IGP nan I think Bugiri Abu has played a very big role in appointment of IGP. Wannan shi ya gaya wannan shi ya gaya cikin ba wani evidence da ke gwada kamar he has played a very big role in the appointment of the IGP wanganga Dan Paride nan. Shi yasa in some of the videos nan kuma an tambaye shi questions, me yasa ka invite mutane aka ke da suna have discussion shi kana recording su, wai shi ya ji maganganun da ke yawo cikin police service nan batun IGP nan. Shi yasa yana so ya je confront president ya fadi mai kaman ga abin da yake ji within the police service nan, amma IGP nan ga ababen da aka ce yana yin. Shi yasa wai president na his one person, ka kawo mai wani complaint ko ka zo kai mai wani magana na tambayan ka are you sure? Shi yasa wai ya record wannan tape nan ne saboda the moment president je ma president magana, president ya tambaye are you sure, sai ya play mai audio nan ya ce you should listen to it yourself. Shi kaman ba ya buga kan shi ba dai yayi magana bane, wai that is the purpose da ya record wannan audio. Kuma muka duba kuma batun IGP ga sometimes nan inde magana nan all stories ne yana da two side, shi yasa ba ka conclude kamar last time da muka fadi kamar police da aka interdicting su nan, it's too early for that saboda ana cikin cin magana ba kare ba, she ku cire su aiki ku karbi weapons su da rank su da komai ma anything concerning the police ku ce su aje shi aside till further notice whilst kuna cikin investigation. Kaga mun ce bai dace ba kuma mun gan kamar an recall su back kuma shi yasa sun fara aiki kuma ko sun fara mazance. Shi yasa batun IGP shi dai mu gira ya meet committee nan questions da suke da shi za su tambaye shi mun jira, but wasu wai abin da ke tafiyan gari kaman shugaban kasa ya san da zama ana son irin na shalotosai, ana son a set grounds nan ya so ya bar ayiya a ce an samu wani dalili da za a cire shi da shi. Sometimes ina happy haka, it might be ma ba haka bane, it might be ma shugaban kasa ma bai san da zama ba saboda shi nan da yake nan shi ana kawo mai reports the whole Ghana ga ministers regional ministers ma 16 ga deputies ga kaza ga MPs ko wani because the next election seriously is a crucial election for both the NPP and NDC. NPP wants to break the 8, NDC wants to come back. And Nkaduba, the role of the police in Yazo Chicken elections. We all remember in 2008 how
the NMPP purportedly lost control of the security service, and of course a lot of people mutani they wanna achieve account because of that ma election MPPs could lose and the lose. So it's like the role of the IGP kaman chicken tips in the munji suna gayawa cewa kaman shi IGP shi dadi shi ne John Muhammad zo power domin shi NDC ne shi za kana ganin cewa kaman wani mataki ɗaya da MPP ke son su dauki ne a fidda wannan IGP wurin ya so su sake su kawo wanda su suka yarda da shi kaman nasu ne ya so yi musu aiki 2024 kagan batun IGP da kai shi wannan position ana fara ne from ranks har ka kai IGP akwai yanzu akwai wanda suka kai a yin ba wan anya sa to ka gane ko da ake gani su wanda ma shi yake kan yake wurin ake tattauna bakin shi ko shi ya kai a ce anya pushin shi ya zama IGP shi rank da kai yanzu CO pinga the next step da zai take ko the next position available ne IGP amma shi yanzu ban sama ya samu kuma because of I mean these things a ce in dan farin ma ya wuce an kawo shi an ce kamar ai an gaya kamar yana neman position da shi sa ya zo yi wannan kuma muka duba office IGP nan da kanshi wannan rank nan da kanshi bai fi a sa wani da an san kamar wanga mutumin NDC ne ko wanga mutumin MPP ba ne it should be a neutral position wannan dokan kasa ne domin dokan kasa ya ba shugaban kasa dama shi ke fit da su so going forward to me that is one area of our constitution da nake son a sake idan an ce babban police ya kamace a ce soja dai ka ce shugaban kasa ya zama our history with the military is not very good so with the police dai masu tsaro suna tsaron kowa ya kamace a ce nan ce they are independent they are absolutely independent yadda ma ake yi a samu babban da zai jagorance su ya kamace ya yi independent of politics na ce independent of politics I mean NPP political party ne da su aka gefa musu kuriya suka win power suka kafa gwamnati so in ka ce wannan gwamnati ya je fidda babban police ya san muhimmancin police ya zo wurin zabe ya zo wurin mulkin kasa definitely me shi bai zo ya choose police da zai zo aikin shi ya zo ya yi kaman da kaman da yana son shi kaman bai son shi that is the reason why I mean this is the first time ni tun da na tashi na kaman the police chief na ce police chief I mean IGP da mutanen current government in the shi yake serve under them suna criticizing shi in the manner that we are seeing Akufo-Addo da kanshi ya mun san ya fito bayan da tape ya zo ya fito ya ba da shi ma na shi martani ya ce shi ba ruwan shi ya yarda da damfarin ne shi sai ya ba shi aiki yana yi but my point here is that akwai gaskiya cikin maganan ga kaman domin ka gaggama maganan nan yana zuwa ya sauka wuri guda kaman an ce IGP din shi NDC ne kuma shi fatan shi da komin shi ne Mahama ya dawo ya zo ya zama shugaban kasa domin yana da imani cewa in Mahama ya dawo anya a bar shi wurin au a bar shi wurin ma ko a ɗaukaka shi a ji a bashi wani minister ko minister of national security ma ya rika domin shi NDC ne she yanzu shi Akufo-Addo ya farfado ya ce na yi mistake shi sa na yi mistake na banin shiga kasa in je sassa wasu mutane su yi wasu abubuwa ya so a zo a fito da magana ya so a ce maganan da wanga magana ya implicate IGP ta kan dokokin kasa ya kamace a cire shi because ka duba hanyoyin da maganan ke zuwa last week mun ga cikin video nan wai wasu kudade ma an ya exchange from the IGP because to me if it is just an allegation of IGP and ce shi NDC you don't have any evidence. No, seriously. But she said it has to go beyond that. So in ka duba inda magana nan ke bi kaman dai suna kan kafan su din ne and make sure kaman IGP nan an fite shi wurin. That is what I think. I think masu kallon wannan yana da shi ma na shi ya sunan shi different opinion. But then ka wangan last word in ka yaso mu da saya kan wannan. To ni dai last word sina ne iri institutions kaman ko da iri positions kaman Inspector General of Police aka
bai fiye zama party A party B ba kuma yana farawa ne lokacin da ake recruit polisai kowane party in shi ya zo akwai mutanen da sun qualify amma dai ba ka belong to his political party ba samun wasu positions na da wuya garin ga shi ke generate yake create wasu problems tun kasa har mai shi zo ya fara samun wasu akwai wasu polisai da sun kai a promote su amma tun da an tunta gansu kamar suna party A amma shi party B ke ken power wannan position da ya fiya promote su na sun zama wurin ya dade suna wurin nan shi dai wannan party A na ya zo ken power wannan nan kana ga yana cause muna a lot of problems garin ga police service nan ba bai fiye zama party A ko party B ba well mun sai nan the police service bai ce zama party A ko party B ba before we wrap up na samu wani message na ya kamaci in read ya je ya send mun a message but read but today ya kamaci mun where political administrations spend so much to have a clean sheet at least have zero tolerance for corruption before the people that is widen up or introduce institutions that are mandated by laws to fight or minimize the level of corruption in the system. But at the end of the day, the picture looks blurred as if nothing is happening to fight corruption in the system. My point is that the issue of corruption is attitudinal, which has to do with morality. But I strongly believe that if the attitude of our politicians can be worked on by a legal framework, like what the president is seeking to do with the new bill, or whatever means, I think we will see a better future tomorrow. Nan dan da saya kan shirin mu na wasannin Allah. Wasanni indeed. Na newspaper review a kan shirin mu na Tsarin Safiya. Wannan sako da na karanta yanzu ga ya fito wurin Aaron Babako Kokomisa daga Accra kenan. Kan wannan sako dan da saya kan shirin mu na newspaper review. Up next, community issue inda wato mai masaukin baki Bash zai gabatar kan wannan shiri ku kasance da mu.